મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ માર્કેટિંગ રિસર્ચ સબ્જેક્ટની અંદર કેટલાક મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ છે જે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે એની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વિચ ફોર્મ ઓફ ધ ડેટા બિલો કેન બી યુઝ્યુઅલી ટુ બી ઓબ્ટેન મોર ક્વિકલી એન્ડ એઝ અ લોઅર કોસ્ટ દેન ધ અધર્સ. એટલે કે કઈ એવી પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા આપણે સરળતાથી અને ઝડપથી ઓછા ખર્ચે આપણે આંકડા મેળવી શકીએ છીએ. તો ઇટ્સ અ સેકન્ડરી મેથડ. તો આપણને લો કોસ્ટમાં પણ મળી જાય છે અને સાથે સાથે ક્વિકલી પણ મળી જાય છે. Next question. Secondary data are કેવા હોય છે secondary data? Collected mostly by the via surveys, expensive to obtain, never purchased from the outside suppliers, or not always very useful. તો secondary data not always very usable કેમ કે એની અંદર કેટલી બધી ખામી હોઈ શકે છે. તો એ જરૂરી નથી કે ઓલવેઝ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. નેક્સ્ટ, the casual research is used to. Casual research કોને કહેવાય? તો casual research is an hypothesis about the cases, causes and effect relationship. એને casual relationship કહેવાય છે. તો casual researchની અંદર આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ? The hypothesis about the causes and the effect relationship. Answer is D. Now next question. Your colleagues is confused about the using of marketing research process. તમારા કલીગ્સ છે એ કન્ફ્યુઝ છે માર્કેટિંગ રિસર્ચ પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરવા માટે, એઝ યુ નો દેટ ધ સમથિંગ ઇઝ રોંગ બટ ઇટ ઇઝ નોટ શ્યોર ધ સ્પેસિફાઈડ કોઝિસ. એટલે ચોક્કસ કારણ નથી ખબર ઓર ટુ ઇન્વેસ્ટિગેટ. હી સીમ્સ ટુ બી હેવિંગ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ બ્લેન્ક વિચ ઇઝ ઓફ્ટન હેવ હાર્ડેસ્ટ સ્ટેપ ટુ ટેક. તો કયો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે? સિલેક્ટિંગ અ રિસર્ચ એજન્સી, defining the problem and research objectives, and developing a research plan and determining the research approach. તો આન્સર ઇઝ કે જ્યારે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે ને જાણવું છે તો એને પ્રોબ્લેમ ડિફાઇન કરવું જ પડે અને સાથે સાથે એના રિસર્ચના ઓબ્જેક્ટિવ ડિસાઇડ કરવા પડે. સો આન્સર ઇઝ બી, ડિફાઇનિંગ ધ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ રિસર્ચ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. In the second step of the marketing research process, research objectives should be translated into specific. તમારી પાસે જે માર્કેટિંગ રિસર્ચ પ્રોસેસ છે એની અંદર જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે જે હેતુઓ છે તમારે શેમાં રૂપાંતર કરવા પડે? તો કે તમારા હેતુઓને માહિતીમાં રૂપાંતર કરવા પડે. દેટ ઇઝ કયા પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન તમારે જોઈએ છે, દેટ ઇઝ સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન નીડેડ કે તમારી માહિતીની જરૂરિયાત શું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ધ સેકન્ડરી ડેટા કન્સિસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન. એમાં કેવી માહિતી હોય છે? તો દેટ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ સમવેર એન્ડ વોઝ કલેક્ટેડ ફોર ધ અનધર પર્પઝ. બીજા કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી હોય અને એ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરતી હોય એવી ઇન્ફોર્મેશન છે. સો આન્સર ઇઝ એ. નંબર 7. Which form of the data below can be usually be obtained more quickly and at the lowest cost than the others? કઈ પદ્ધતિ છે જેમાં લોએસ્ટ કોસ્ટથી અને ઝડપથી મળી શકાય છે? તો અગેન ધ આન્સર ઇઝ સેકન્ડરી ડેટા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યોર આસિસ્ટન્ટ વોન્ટ ટુ યુઝ સેકન્ડરી ડેટા. તમારો આસિસ્ટન્ટ છે સેકન્ડરી ડેટાનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે એક્સક્લુઝિવલી ફોર ધ કરંટ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ, પ્રવર્તમાન રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ માટે, એન્ડ યુ એડવાઇઝ હિમ ટુ દેટ યુઝ સેકન્ડરી ડેટા. તમે એને સલાહ આપી છે કે તમે સેકન્ડ ડેટાનો ઉપયોગ કરો ટુ સમ પોટેન્શિયલ પ્રોબ્લેમ્સ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ વન ઓફ ધેમ? તો કયું નહીં હોઈ શકે? ઇટ મે નોટ બી કરંટ, ઇટ મે નોટ એક્ઝિટ, ઇટ મે નોટ બી યુઝેબલ ઓર ઇટ મે નોટ બી રિલેવન્ટ. તો આમાંથી કયું રીઝન હોઈ શકે છે? તો જનરલી આ કેવું હોય છે કે તમે કેમ નથી ના પડી શકો છો? કારણ કે લખેલું છે લાસ્ટ ઈ, ઇટ ઇઝ જનરલી મોર એક્સપેન્સિવ ટુ ઓબ્ટેન દેન ધ પ્રાઇમરી ડેટા. પ્રાઇમરી ડેટા કરવા કરતાં એ માહિતી તમને ઝડપથી મળી શકશે પણ મોર એક્સપેન્સિવ હોઈ શકે છે. નંબર 9. Which method can be marketing research used to obtain the information that the people are unwilling or unable to provide? કેવી રીતે તમે માહિતી મેળવી શકશો કે જે લોકો માહિતી આપવા ઈચ્છતા નથી હોતા? ફોકસ ગ્રુપ દ્વારા નહીં મેળવી શકાય, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા પણ નહીં મેળવી શકાય, પ્રશ્નોત્તરી અથવા તો ઓબ્ઝર્વેશન જે નથી કહી શકતા એને ખાલી ઓબ્ઝર્વ કરીને આપણે મેળવી લેવાની હોય. સો આન્સર ઇઝ ઓબ્ઝર્વેશનલ રિસર્ચ. નંબર 10. Survey research through the needs to obtain the many kind of information in the variations of the varieties of situation. The best situated for the gathering blank information. તો સર્વે મેથડની અંદર કઈ પ્રકારની ઓબ્ટેન મેની કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, ઘણી બધી માહિતીની જરૂર હોય છે ઇન અ વેરાયટી ઓફ સિચ્યુએશન. તો ધ બેસ્ટ સુટેબલ ફોર ધ ગેધરિંગ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન તમે જ્યારે મેળવી લો ત્યારે તમને બધી જ માહિતી એકમાં મળી જતી હોય છે. નંબર 11. Typically, the customer information is buried deep in the separate database, plans, and records of many different companies, functions, and departments. To overcome such problem, which of the following could be tried? સામાન્ય રીતે લખ્યું છે કે કસ્ટમર ઇન્ફોર્મેશન છે બ્યુરિડ ધ ડીપ સેપરેટ ડેટાબેઝ. એમાં ઘણા બધા ડેટાબેઝ હોય છે અને એનું સેપરેશન કરેલું હોય છે.
and plans and record the many other different companies functions and the departments. અને એમાંથી બહાર આવવા માટે તમે શું કરી શકો તો કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન મેઝરમેન્ટ લખેલું છે. ત્યાર પછી સિનર્જેટિક મીટિંગ ઓફ ધ માઇન્ડ્સ, કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ ઓર મોર સોફિસ્ટિકેટેડ સોફ્ટવેર. તો સામાન્ય રીતે કસ્ટમર ડેટાબેઝ જ્યારે આપણે જોઈતું હોય તો કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, survey research is a list likely to be conducted through which of the following. સર્વે રિસર્ચ એ લિસ્ટ લાઇકલી ટુ બી કન્ડક્ટેડ. તો સર્વે મેથડ સામાન્ય રીતે ઓબ્ઝર્વેશનનો ઉપયોગ કરતી હોય છે. સો આન્સર ઇઝ એ, ઓબ્ઝર્વેશન. નંબર નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધ ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યૂ. કઈ વસ્તુ ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યૂનો ડિસએડવાન્ટેજ નથી. ઇન્ટરવ્યુઅર બાઇઝ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એ પોતાની ઓળખ છુપાઈ શકતો હોય છે. અંડર ધ ટાઈમ પ્રેશર ધ સમ ઇન્ટરવ્યુઝ માઇટ ચીટ, કેટલાક ઇન્ટરવ્યુમાં ચીટ થઈ શકતી હોય છે. પોટેન્શિયલ રિપ્રેઝેન્ટ્સ મે બી રિફ્યુઝ ટુ પાર્ટિસિપેટ, કેટલાક લોકો એમાં રિફ્યુઝ કરી દે છે. આ પણ એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. દે આર ધ મોર એક્સપેન્સિવ ટુ કન્ડક્ટ ધ મેલ ક્વેશ્ચનરીઝ. મેલ કરતાં કોલ કરવા મોંઘા પડી શકે છે, એ પણ સાચી વાત છે. ઇન્ટરવ્યુઅર ટેન્ડ ટુ ઇન્ટરપ્રિટેટ ધ આન્સર સિમિલરલી. સો આન્સર ઇઝ ડી. આનો ડિસએડવાન્ટેજ નથી કે ઇન્ટરવ્યુઅર ટેન્ડ ટુ ઇન્ટરપ્રિટેટ ધ આન્સર સિમિલરલી. એ તમારો આન્સર ઇન્ટરપ્રિટેટ કરી શકે, એનો ડિસએડવાન્ટેજ નથી. So answer is E, interviewer. Interviewers tend to interpret the answer similarly. And number 40, which form of the marketing research is flexible? તો કયું ફ્લેક્સિબલ છે and allows to be explained the different questions, અલગ અલગ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય છે. leads to itself of the showing the product and advertisement. વસ્તુની ઓળખ પણ આપી શકાય છે જાહેરાત દ્વારા પણ. It's a personal interviewing method is the best method for the flexible research. Number 15, which of the following is a disadvantage of the online focus group? Online focus group no કઈ વસ્તુ disadvantage છે? So the answer is E, the internet format can restrict the respondents expressiveness. તો આપણને અહીંયા કીધું કે લખેલું છે internal format can be restricted. So answer is E. Next question. Mr. Ravi regularly conduct the online marketing research at work, and he has found that he has several advantages over the traditional method. ઘણા બધા ફાયદા છે એ પદ્ધતિના. Which of these is not an advantage? કયો ફાયદો ના હોઈ શકે? So answer is, it is easy to control who respond to survey. એ જે અંકુશ કરી શકાય છે કે જે રિસ્પોન્ડ સર્વે એટલે કે હુ રિસ્પોન્ડ ટુ સર્વે, સર્વેનો જે રિસ્પોન્ડન્સ હોય એની પર અંકુશ રાખી શકાય છે. તો એ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય. નંબર 70, what are the two types of the research data? એક છે ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ. બે ટાઈપના રિસર્ચ ડેટા થઈ શકે. સો આન્સર ઇઝ એ, ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ. નંબર 18, what is the major drawbacks of the probability sampling? પ્રોબેબિલિટી સેમ્પલિંગની અંદર શું મુખ્ય ડ્રોબેક છે, એની મર્યાદા શું છે? ઇટ્સ ટેક ટુ મચ ટાઈમ, એમાં બહુ સમય લાગી જાય છે, એની સૌથી મોટી મર્યાદા છે. નંબર 19, મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન કોમન રિસર્ચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આર યુઝ ઇઝ ઇટ્સ ક્વેશ્ચનરીઝ. સૌથી વધારે ક્વેશ્ચનરીઝ મેથડનો ઉપયોગ થતો હોય છે, મોસ્ટ કોમન મેથડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. In marketing research, blank face is generally the most expensive and the most subject to error. માર્કેટિંગ રિસર્ચમાં કઈ વસ્તુ એવી છે જે જનરલી ધ મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ, સૌથી વધારે ખર્ચાળ છે અને સબ્જેક્ટિવ એરર છે? તો ડેટા કલેક્શનની અંદર ઘણી બધી ભૂલો પણ હોઈ શકે છે અને એક્સપેન્સિવ પણ છે. સો આન્સર ઇઝ ડેટા કલેક્શન. Despite the data glut that the marketing manager receives, they frequently complain that they are lack. કઈ વસ્તુ નથી હોતી જે ડિસ્પાઇટ ઓફ ધ ડેટા ગ્લુટ, કેટલીક વખત માહિતી ઓછી હોય છે તો એ માર્કેટિંગ મેનેજર ઓલવેઝ રિસીવ એન્ડ ધ ફ્રિક્વન્ટલી કમ્પ્લેન. કઈ વસ્તુ કમ્પ્લેન કરે છે? ઇનફ ઇન્ફોર્મેશન ફોર ધ રાઇટ કાઇન્ડ. ચોક્કસ નિર્ણય લેવા માટે એ લોકો પાસે પૂરતી માહિતી હોવી જરૂરી છે. સો આન્સર ઇઝ એ, ઇનફ ઇન્ફોર્મેશન ફોર ધ રાઇટ કાઇન્ડ. Next, the real value of the company's marketing research and information system lies in the શેની અંદર આપણી પાસે હોય છે કે જે કંપનીની માર્કેટિંગ રિસર્ચ અને ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, તો એની ક્વોલિટી ઓફ ધ કસ્ટમર ઇનસાઇટ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ. જે કસ્ટમર્સ જે આપે છે એ ક્વોલિટી આપણને, એટલે કે એ આન્સર્સ આપણા માટે સૌથી મૂલ્યવાન હોય છે. સો ક્વોલિટી ઓફ કસ્ટમર ઇનસાઇટ્સ ઇટ પ્રોવાઇડ. Number 23, what are the first step in the marketing research process? For marketing research ની અંદર સૌથી પહેલા તો આપણે પ્રોબ્લેમ શોધવો પડે છે અને એના હેતુઓ નક્કી કરવા પડે છે. સો આન્સર ઇઝ ડી, defining the problems and research objectives. Number 24, in CRM, finding about the customers discovered through techniques of the leads to be marketing opportunities. તો કઈ રીતે તમે CRM મેથડની અંદર
કસ્ટમર ડિસ્કવર્સ થ્રુ કેવી રીતે શોધી કાઢવામાં આવે છે, કઈ પદ્ધતિ? તો ઇટ્સ અ ડેટા માઇનિંગ મેથડ છે. તો ડેટા માઇનિંગ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરીને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ લઈ શકાય છે. નંબર 25, વોટ સોર્સ ઓફ ધ માર્કેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ ધ રેડી એસીસ ટુ રિસર્ચ ઇન્ફોર્મેશન? કઈ જગ્યા છે જે માર્કેટિંગની અંદર આપણને રેડી એસીસ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે? એન્ડ સ્ટોર્ડ રિપોર્ટ એન્ડ શેર ધ વર્ક documents, contract informations for the employee and the other stakeholders and more. તો ઇટ્સ ઇન્ટરેક્શન જે છે એ લોકો સાથે એનાથી મદદથી આ માહિતી મેળવી શકાય છે. નંબર 26, when managers use a small convenience sample such as asking the customer what they think or inviting a small group out to lunch to get the reactions, they are using કઈ મેથડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે એ લોકોને બહાર લંચ પર લઈ જઈને એ લોકોને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછીને એની કન્વીનિયન્સ સેમ્પલિંગ લઈ શકાય. તો ઇટ્સ એન નોટ ધ ફોર્મલ સર્વે, ઇટ્સ એન ઇનફોર્મલ સર્વે, અવૈધિક રીતે સર્વે કરવામાં આવે છે. નંબર 27, a common problem in international marketing research is the available to. તો સૌથી વધારે છે કે કોમન પ્રોબ્લેમ શું છે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગમાં? સો ઇટ્સ અ સેકન્ડ ડેટા, અવેલેબિલિટી ઓફ ધ સેકન્ડ ડેટા. બજારમાંથી સેકન્ડ ડેટા અવેલેબલ હોય છે એને કારણે એ સમસ્યા ઊભી કરે છે. નંબર 28, which type of research would be the best suitable for identifying which the demographic groups prefer the diet soft drinks and why they have this preference? આપણને લખ્યું છે કે which type of the research would be the best suitable for identifying which demographic groups, કયા ગ્રુપની અંદર ઉપયોગ કરી શકાય છે, and diet the soft drinks and why they are have the preference, અને કેમ એને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. તો એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રિસર્ચને દ્વારા તમે સમજી શકો છો કે કયો ડેમોગ્રાફિક ગ્રુપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નંબર 29, as a small business concerned, you're recommend to be client that there is a no cost method of the observation to gather the market research. Which of the following are not likely to be recommend your client to do? તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે એક નાનો બિઝનેસ આપેલો છે કે સ્મોલ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ છે. યુ આર રિકમેન્ડેડ ટુ ક્લાયન્ટ દેટ દે આર નો કોસ્ટ મેથડ ઓફ ધ ઓબ્ઝર્વેશન ધ ગ્રેટર માર્કેટ રિસર્ચ કરવા માટે. ધ હાયર ધ એડિશનલ સ્ટાફ ટુ ઓબ્ઝર્વ એક્સટેન્સિવલી. તો વધારાનો સ્ટાફ જે છે એને કામે રાખો અને ઓબ્ઝર્વ એક્સટેન્ટિવલી અને એને ઓબ્ઝર્વ કરવું. નંબર 30, marketing intelligence is everyday information about the development of the marketing environment that assists the marketing in their preparations of their plans and strategies. This information is obtained from the number of sources and include which of the following? કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે માર્કેટિંગ ઇન્ટેલિજન્સ that everybody can maintain everyday information about the development of marketing environment. તો શેના આધાર પર રહી શકાય? તો ન્યૂઝપેપર આર્ટિકલ્સ છે, સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફીડબેક છે, કોમ્પિટિટર્સ ઇન્ટેલિજન્સ, ટ્રેડ જર્નલ્સ, કસ્ટમર્સ ફીડબેક, આ બધાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સો આન્સર ઇઝ ઓલ ઓફ અબોવ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ માર્કેટર્સ રિસર્ચ પ્રોસેસ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ 4 સ્ટેપ. માર્કેટિંગ રિસર્ચ 4 તબક્કામાં થાય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ વન ઓફ ધ these steps? આ સ્ટેપ્સમાં કઈ વસ્તુનો સમાવેશ નથી થતો? સો ઇવેલ્યુએટિંગ ધ કોમ્પિટિટર સ્ટ્રેટેજી, આપણા કોમ્પિટિટર્સની સ્ટ્રેટેજીને ઇવેલ્યુએટ કરવી એ આપણા માર્કેટિંગની અંદર સમાવેશ નથી કરવામાં આવતો. સો આન્સર ઇઝ એ. નંબર 32, what do many researchers encounter when the conducting the marketing research in foreign countries? ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જ્યારે રિસર્ચ કરતા હોય ત્યારે કેવી પદ્ધતિ ઉપયોગ કરતા હોય છે? Some countries have the poor roads that limit the personal contacts. કેટલાક પુઅર રોડ્સ હોય જેને કારણે એટલે કે લોકોનો પર્સનલ કોન્ટેક્ટ નથી થઈ શકતો. સમ કલ્ચર્સ મે નોટ વેલ્યુ ધ માર્કેટિંગ રિસર્ચ. કેટલાક કલ્ચર જે છે એને સમજતા નથી માર્કેટિંગ રિસર્ચ માટે. સમ કન્ટ્રીઝ હેવ ધ પુઅર મેલ સર્વિસીસ. કેટલીક કન્ટ્રીમાં મેલ સર્વિસીસ ઓછી હોઈ શકે છે. સમ કન્ટ્રીઝ હેવ ધ ફ્યુ ટેલિફોન્સ એન્ડ લિમિટિંગ એસીસ ઓફ ધ રિસ્પોન્ડન્ટ. અને બહુ ઓછો પ્રતિક્રિયા મળતી હોય છે, ટેલિફોન્સ પણ ઓછા હોય છે. સો આ બધા જ રીઝન્સ હોઈ શકે છે કે researchers encounter the conducting the market research in a foreign countries. So answer is all of above. Answer is E. Number 33. Ravi just completed the reading of the marketing research report about the top 25 countries that purchased German products. What might the report say about the international research with these countries? તો રવિએ જસ્ટ આપણા 25 કન્ટ્રીઝના રિપોર્ટ્સ પરચેસ જર્મન પ્રોડક્ટ્સ માટે રિપોર્ટ્સ વાંચ્યા છે.
What might if the report say about the international research? So despite of the cost of international research, the cost of the not doing are higher. બરાબર છે ડિસ્પાઇટ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ ઇન્ટરનેશનલ કોસ્ટની જે પડતરની વાત કરીએ તો કોસ્ટ ઇઝ નોટ ડુઈંગ ધેટ હાયર વધુ નહીં હોય ધીસ ઇઝ અ લેક ઓફ ધ ક્વોલિફાઈડ રિસર્ચ પર્સનલ્સ ક્વોલિફાઈડ રિસર્ચ પર્સનલનો અભાવ હોઈ શકે બી આન્સર ઓપ્શન છે સી ધ કોસ્ટ આર હાયર દેન ધ બેનિફિટ્સ પડતર વધારે હોઈ શકે છે ડી ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ ઓફ ધ જર્મન ક્વોલિટી આર કન્સિસ્ટ એમોંગ ધ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં અલગ અલગ હોઈ શકે ઇન્ટરપ્રિટેશન અલગ અલગ થઈ શકે or it's on the decrease due to the high cost અથવા તો high cost ને કારણે થઈ શકે છે but the answer is A despite of the cost of the international research the cost of not doing are higher. Number next 34 behavioral targeting the practices of blank being the used more and more companies. Behavioral targeting ની અંદર કઈ વસ્તુનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે practically so that's tracking the customers online movement and using that information to target the ads to them. Okay, the tracking the customer ને ટ્રેક કરવા એ લોકોની movement ને તપાસવી. Number 35 to consumers research studies may appear to be the little more than the vehicles for. બરાબર છે તો to consumers માટે research studies are more may appears to be little more than the vehicles. તો સેલિંગ ધ સ્પોન્સરસ પ્રોડક્ટ કે કઈ સેલિંગ જે સ્પોન્સરસ પ્રોડક્ટ કઈ છે એના પર આધાર રાખે છે સો આન્સર ઇઝ ડી સેલિંગ ધ સ્પોન્સરસ પ્રોડક્ટ. Number 36 the qualitative research is an exploratory research used to uncover the consumer's attitudes motivations and behavior. What techniques can be applied to obtain the qualitative research? So qualitative research માટે જ્યારે લોકોનું એટીટ્યુડ્સ મોટિવેશન્સ એન્ડ બિહેવિયરના આધાર પર આપણે જ્યારે કરવું હોય તો એના માટે ઓલ ઓફ અબોવ કોઈ પણ મેથડ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ઇલેક્શન ઇન્ટરવ્યુઝ કહી શકીએ છીએ 1-to-1 ઇન્ટરવ્યુ ઓર ધ ફોકસ ગ્રુપ કોઈ પણ રીતે આપણે ઇન્ટરવ્યુ કરી શકીએ છીએ. Number 37 what are the examples of the techniques of obtaining the qualitative data? So qualitative data માટે કઈ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરી શકાય તો સર્વે મેથડ છે તો સર્વે મેથડ ઇઝ ક્વેશ્ચનરીઝ ફોકસ ગ્રુપ ઇન ડેપ્થ ઇન્ટરવ્યુ ઓબ્ઝર્વેશનલ ટેકનિક્સ કે એક્સપેરિમેન્ટેશન આ જે તમને એમાં તમને આપી છે આ બધી મેથડમાંથી કોઈ પણ મેથડનો યુઝ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન what are the four methods of continuing research? Continuing research ની કઈ મેથડ છે તો કન્ઝ્યુમર પેનલ્સ હોમ ઓડિટ ઓબિનિયસ સર્વેસ એન્ડ રિટેલ ઓડિટ્સ આ ચાર જે આપેલા છે એ તમારા સૌથી મહત્વના કન્ટિન્યુઅસ રિસર્ચના મેથડ્સ આપેલી છે. નાઉ નેક્સ્ટ what new product should be developed is an example of the blank. બરાબર તો કઈ નવી પ્રોડક્ટ વિકસાવવી જોઈએ છે ને ઉદાહરણ દર્શાવે છે તો ઇટ્સ એક્સપ્લોટરી રિસર્ચનું આપણું એક ઉદાહરણ છે આ પ્રકારના રિસર્ચમાં આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સના આધાર પર તૈયાર થાય છે. Number 40 sources of marketing informations are categorized into two groups. કયા ગ્રુપ્સમાં આપણે માર્કેટિંગ રિસર્ચની માહિતીને કેટેગરાઇઝ કરીએ છીએ તો એક એક્સટર્નલ સોર્સિસની બાબતમાં વાત કરીએ તો ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ બે સોર્સનો યુઝ કરી શકાય સો આન્સર ઇઝ એ. Number 41 what are the criteria for evaluating the secondary data? સેકન્ડરી ડેટાને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટેનો ક્રાઇટેરિયા શું છે તો સેકન્ડરી ડેટાને ઉપયોગ કરવા માટે રિલેવન્સ આન્સર ઇઝ ડી રિલેવન્સ ઓફ ધ ડેટા who collect the data, method of the data collections and evidence of the careful work કે તમે એનો રિલેવન્સ કેટલો આધાર રાખી શકાય છે કોને એકત્રિત કર્યા છે કઈ પદ્ધતિ એકત્રિત કર્યા છે અને એની પર કેટલું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું that is careful work evidence એ બધી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. 42 what are the three popular methods of obtaining the primary data? પ્રાઇમરી ડેટા મેળવવા માટે પોપ્યુલર મેથડ કઈ છે ફર્સ્ટ interview and survey observations and experimentation answer is C interview and surveys observations and experimentation. Number 43 marketing research is a functions that link the blank to the market through information and blank information used to identify and define marketing opportunities. જે માર્કેટિંગ રિસર્ચના જે કાર્ય છે કોની સાથે જોડવામાં આવે છે અને માહિતીને કોની સાથે જોડવામાં આવે છે ટુ જનરેટ રિફાઇન એન્ડ ઇવેલ્યુએટ ધ માર્કેટિંગ એક્શન્સ એની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય એને જાળવી શકાય to monitor the marketing performance and પ્રવૃત્તિ ઓળખી શકાય and improve the understanding of the marketing process. So answer is D consumers link the consumers to the market through the information customers and the public information used to identify the
define marketing opportunities. So answer is D. First consumer, second consumer and public. The blank marketing information system MIS being with the ends with બરાબર છે કોનાથી એ પૂરી થાય છે બિગિન્સ એન્ડ એન્ડ્સ ક્યાંથી શરૂ ને ક્યાં પૂરી થાય છે તો માર્કેટિંગ મેનેજરથી શરૂ થાય છે અને માર્કેટિંગ મેનેજર સાથે જ કમ્પ્લીટ થાય છે તો માર્કેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ MIS નો ઉપયોગ માર્કેટિંગ મેનેજર્સ કરતા હોય છે નંબર 45 the marketing managers and the researchers define the problems and set the research objective હેતુ નક્કી કરે છે ડિફાઇન પ્રોબ્લેમ શોધે છે and they should employ the following types of the research કઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે તો exploratory research descriptive and the casual research ત્રણે ત્રણ પ્રકારની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હોય so answer is B. Number 46 what are the secondary data શું છે so answer is B. Information that already been collected જે માહિતીઓ પહેલેથી એકત્રિત થઈ છે recorded for the another purpose અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવેલી છે and is used readily accessible અને તમે સરળતાથી એનો પ્રત્યક્ષ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો so answer is B. Number 47 small business and the non-profit organizations are the shooting budgets nevertheless has access to useful marketing information by so small business ke non-profit organization છે its swing budget nevertheless has the access to useful marketing information કઈ પદ્ધતિ so it's a C that's collecting and evaluating secondary data as well as observing and conducting their own survey and experiments પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા અને સેકન્ડરી ડેટાથી માહિતી મેળવતા હોય છે કારણ કે પ્રાઇમરી ડેટા કલેક્ટ કરવા માટે એક્સપેન્સ વધારે થઈ જાય છે Number 48 international marketers have the difficult to finding the useful secondary data in order in other countries mainly because એના કારણ શું હોઈ શકે છે so some countries lack the reliable research services કેટલાક દેશોમાં reliable research service નથી હોતી and they provide such services at all so answer is C. Some countries lack reliable research services. Number 49 which of the following represents a major public policies and ethics issues in marketing research? Marketing research ની અંદર એવી કઈ વસ્તુઓ છે કે જે પબ્લિક પોલિસી કે એથિક્સને અસર કરે છે so answer is C that is intuitions and the consumer's privacy and the misuse of the research finding બરાબર એ જે આપેલી જે માહિતી એનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે એટલા માટે consumer privacy and the misuse of the research finding. Number 50 what are the first stage of marketing research so define the research problem is the first steps of marketing research so answer is D. 51 primary data is the collected for the specific problems in hand purpose in hand તો તમારી પાસે વર્તમાનમાં સમસ્યા છે એના માટે જો આંકડા એકત્રિત કરવામાં આવે તો એને આપણે પ્રાઇમરી ડેટા કહીશું Number 52 what are the two major advantages of the collection of data through the telephone services or telephone interview ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા તમે કઈ બે લાભ લઈ શકો છો કયા બે એડવાન્ટેજ લઈ શકો છો ફર્સ્ટ સેમ્પલ કંટ્રોલ એન્ડ ધ સ્પીડ ઓફ ધ ડેટા કલેક્શન બંને વસ્તુ પર તમે લઈ શકો છો કે કેટલા ડેટા તમારે એકત્રિત કરવા છે અને કેટલા ઝડપથી કરવા છે બંને પર તો આન્સર ઇઝ A. 52 માં આન્સર A. Number 53 exploratory research undergoes the following methods except કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકે છે expert survey pilot survey or case studies none of the above ઉપરથીમાંથી કોઈ પદ્ધતિમાં exploratory research નથી કરવામાં આવતું Number 54 the sensex comes under the which research sensex કઈ પદ્ધતિમાં આવે છે તો સેન્સેક્સમાં બધી જ માહિતી હોય છે so answer is descriptive research 55 the sensex and effect the causes and effect research comes under the which research types so causes and effect a casual research na part છે so answer is casual research answer A. Rigid sequential approaches for to sampling and the data collection comes under the casual research કારણ કે એ rigid sequence એનો ચોક્કસ ક્રમ હોય છે એના cause અને effects relations આધારે so answer is A. casual research. Number 57 blank is collected pre-assumptions of the expected results of the research તો hypothesis જે છે એ આપણને ખબર છે સ્ટેટિસ્ટિકમાં પણ આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું છે H1 null hypothesis H0 null hypothesis ને alternative hypothesis predetermines results ના આધાર પર આપણે કરતા હોય છે hypothesis is called the pre-assumptions of the expected results 58 blank kind of the polluted of to end results and the one hope to be achieved and therefore it's required the considerable thoughts so research problem is a
પહેલેથી આપેલું છે તો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. One kind of the preluded to the end results on the hope to achieve the therefore it required the considerable thoughts. So answer is research problem. Number 59. Detailed blueprint of the research is called. જ્યારે બધી જ માહિતી આપેલી હોય ત્યારે રિસર્ચ ડિઝાઇન કહેવાય છે. So answer is B. In which type of the research hypothesis is vague? કઈ પદ્ધતિમાં hypothesis vague એટલે કે અયોગ્ય ગણાય છે? So it's exploratory research ની અંદર hypothesis મેથડનો ઉપયોગ નથી કરી શકાતો. 61. How should a new product to be distributed? કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, નવી પ્રોડક્ટ વહેંચવી જોઈએ? It's the example of descriptive research. Descriptive research ની અંદર આ વસ્તુની તૈયાર ચર્ચા થાય છે કે કેવી રીતે નવી પ્રોડક્ટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીશું. Will increase the service staff to be profitable. જો આપણે સર્વિસ સ્ટાફ વધારીશું તો આપણો જવાબ એટલે કે આપણને આન્સર પ્રોફિટેબલ મળશે. So it's an example of casual research. Casual researchનો એક્ઝામ્પલ તરીકેનો ઉપયોગમાં લઈ શકાય. A powerful tool to be longitudinal research with the exactly the same people, groups and the organization. એક જ પ્રકારના લોંગિટ્યુડ રિસર્ચની અંદર આપણે પર્સન્સ કે ગ્રુપ્સ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એક પાવરફુલ ટૂલ્સ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય તો ઇટ્સ અ કન્ઝ્યુમર પેનલ ઇઝ અ પીરિયડ ઇઝ કોલ્ડ, જે એક્રોસ ધ ટાઈમ પીરિયડ સમયના આધાર પર એને કન્ઝ્યુમર્સ પેનલના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. 64. For the primary data is to be useful for marketers, it must be relevant, current and unbiased. તો and કેવા હોવા જોઈએ? તો એક્યુરેટ હોવા જોઈએ, ચોક્કસ. આન્સર ઇઝ બી. 65. Blank is the variations of the panel of the data being collected from the retail store on the product being stocked, shelf and place, and sales and promotion and so on. The blank is then variations of the panel with the data being collected. તો ક્યાંથી આવી રીતે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે તો રિટેલ શોપ ઓડિટ દ્વારા આ રીતે આંકડા એકત્રિત કરી શકાય છે. જે પ્રોડક્ટ ટુ બી સ્ટોક એનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. સેલ્ફ પ્લેસ આપણે ગોઠવી બી શકીએ છીએ અને સેલ્ફ અને પ્રમોશન માટે ઉપયોગમાં કરી શકાય છે. Number 66. Multiple business locations, resources and budget limitations is a challenge for. So our business multiple business locations કે અલગ અલગ resources હોય કે budgets હોય તો એ રિટેલ શોપ ઓડિટ માટે ચેલેન્જીસ છે. તો ચેલેન્જ ફોર રિટેલ શોપ ઓડિટ. Number 67. The advertising is the selecting slot for the advertising on the basis of which study? કયા આધાર પર એડવર્ટાઇઝિંગ સિલેક્ટિંગ સ્લોટના આધાર પર થાય છે? તો ઇટ્સ એન ઓડિયન્સ ટ્રેકિંગ સ્ટડી, મીડિયા ઓડિયન્સ ટ્રેકિંગ સ્ટડી. આન્સર ઇઝ ડી. What is TRP? TRP નો મતલબ શું છે? That's television rating points. It's called TRP. Number 69. Blank research is a gathering of the primary data by watching people. કેવી રીતે જ્યારે ગેધરિંગ પ્રાઇમરી ડેટા મેળવી શકાય છે? જ્યારે લોકોને જોઈને, ઇટ્સ એન ઓબ્ઝર્વર, ત્યારે એમને ઓબ્ઝર્વ કરીને તમે લોકોને જોઈને માહિતી મેળવી શકો છો. નંબર 70. Market research is a function of the linking the consumer, customer and the public to market through. તો કયા આધાર પર આપણે ગ્રાહકોને જોડી શકીએ છીએ? તો ઇટ્સ એન ઇન્ફોર્મેશન અને પબ્લિક માર્કેટથી આપણે જો માહિતી એકત્રિત કરી શકાય છે. નંબર 71. Marketing research is related to શેનાથી સંકળાયેલું છે? ઇટ્સ અ માર્કેટિંગ પ્રોસેસ સાથે સંકળાયેલું છે. નંબર 72. એડવાન્સ પ્લાન એ તો રિસર્ચ ઇઝ કોલ્ડ રિસર્ચ ડિઝાઇન. પહેલેથી આપણે પ્લાન કરેલું હોય તો એને રિસર્ચ ડિઝાઇનના નામથી ઓળખીશું. નંબર 73. રિસર્ચ ડિઝાઇન કન્સિસ્ટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ એક્સેપ્ટ. કઈ વસ્તુનો સમાવેશ નથી થતો રિસર્ચ ડિઝાઇનમાં? એક્સપેન્ડિચર એટલે આપણે પહેલેથી ખર્ચા નક્કી કરીએ છીએ. રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ્સ, બરાબર છે, આ બધી વસ્તુનો હાઇપોથિસિસ પહેલેથી નક્કી નથી થતું. So research design consists of the following things except hypothesis. 74. The formal statement of the research question is the purpose of the research study is generally શેમાં સમાવેશ થાય છે? તો it's made the prior to be the literature review થી make then made after literature review and with the help of guide of research process. So answer is B and C both. A and C both. It's made the prior to the interview પહેલા નક્કી થાય છે, will help the guide to be research process, જેથી આપણને research process ખબર પડી શકે. Number 75. Sources of the research problem includes કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે? Researchers experience, practical use of the required solutions and theory in the past in research. એમાંથી કઈ માહિતી જરૂર પડે છે? તો આ બધી પ્રકારની માહિતી resources છે એના sources of the research problem. Number 76. Blank is a written account of the plan of the research project.
તો રિસર્ચ પ્રપોઝલ છે એ રિટર્ન એકાઉન્ટ છે કે પહેલેથી પ્રપોઝલ હોય એના આધાર પર રિસર્ચનું કામ થતું હોય, રિસર્ચ ડિઝાઇન થાય. પણ રિટર્ન એકાઉન્ટ્સની વાત કરીએ તો એ રિસર્ચ પ્રપોઝલ છે. નંબર 77. In quantitative research, the proposal you would not expect to see. કઈ વસ્તુ નથી જોવાની હોતી ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચની અંદર? સો પ્રપોઝલ યુ વુડ નોટ એક્સેપ્ટ, દેટ ઇઝ હાઇપોથિસિસ. બરાબર છે, સી આ હાઇપોથિસિસ. નંબર 78. ફોલોઈંગ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ હાઇપોથિસિસ એક્સેપ્ટ. કઈ વસ્તુ સિવાય છે? તો ક્લેરિટી, કન્સિસ્ટન્ટ, સિમ્પલ, આ બધી વસ્તુ છે. નન ઓફ ધ અબોવ, એક્સેપ્ટ એના સિવાય નીચેની ઉપરની કોઈ માહિતીનો ઉપયોગ નથી શકાતો. The null hypothesis is, null hypothesis શું છે? Which is to be disproved or that is H0. નલ હાઇપોથિસિસને H0 તરીકે પણ હોય છે, ને જો પ્રૂવ નથી થયું એટલા માટે એ પણ આન્સર કહી શકાય. સો વિચ ઇઝ ટુ બી ડિસ્પ્રૂવ, સો આન્સર A and B. So answer is D. 80. The research which is unstructured, qualitative, highly flexible is called exploratory. જે રિસર્ચમાં કહી શકાય કે જે અનકન્સ્ટ્રક્ટ છે, ક્વોલિટેટિવ છે અને હાઈલી ફ્લેક્સિબલ છે. તો એ ત્રણે ત્રણ આપણા લક્ષણો શેના છે? એક્સપ્લોરટરી રિસર્ચના છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Blank is a snapshot of the some aspects of the market environment. તો સ્નેપશોટની વાત કરીએ તો કઈ વસ્તુ છે જે માર્કેટ એન્વાયરમેન્ટનો એક ભાગ છે? સો ઇટ્સ અ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રિસર્ચ. 82. Which of the following is advantages for the starting of hypothesis? હાઇપોથિસિસની શરૂઆતનો સૌથી પહેલો લાભ શું છે? It focus researchers to be think deeply and specifically about the possible outcomes of study. સંભવિત જે પરિણામ છે એના માટે આપણે પહેલેથી તૈયારી રાખીએ તો એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સો આન્સર ઇઝ એ. It focus the research to think deeply એના પર પહેલેથી વિચારી શકવામાં આવે and specifically about the possible outcomes to study. તો આટલા આપણે એમસીક્યુની ચર્ચા કરી. બરાબર, તમે આ એમસીક્યુ એક્ઝામ્સ માટે આટલા ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરીને જઈ શકો છો. સો ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ્સ. તમને જો આ ચેનલ ગમી હોય તો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો, લાઇક કરશો. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે.